Привіт, дякую за лайк. Так. Начебто все запустив. Тут трансляція йде, тут трансляція йде. Да, Hogwarts Legacy. Ігруля класна. Прям кайфова, мені подобається. Ну, бля, виходь, давай. Все, шикарно. Такс. А ну-ка, що у нас тут, кстати, по талантам? Це ж появилось Дефіндо, і його можна тепер прокачати. Бем. О, це вообще шикарно. Так. Бомбарда нужна, да? Блін, ну це був би кайфовий. Оце можна вивчити. Не, спойлерить не надо, пожалуйста. Ігрулечка бомбезна, я тільки потихеньку її починаю проходити. Ну як потихеньку, ось уже трохи є. Так. Що у нас по заданницям? Девіоса. Так, є скіли. Ні, скілів нема. Сейчас тоді пройдемо Себастьяна. І тоді підемо по вже этим. Підемо по основним заданницям. Не хочу сильно сьогодні вдаватися в другорядні квести. Тем более, если скиллы пока не надо учить. Так. Чикс. Красивый герб. Ух. Ты открывайся, давай. Revelio. Иди сюда. Так, це після факультетів, да? І що тут? Нічого не насипано, да? А чо ж так-то? А там є що-то? Нема. Ладно. Большой зал. Не большой зал. Lumos. Угу. Что-то понятно, но непонятно. Пивс. О. Большой зал. О, тут и мотылек должен быть. Revelio. Иди сюда. Класс. Ось і мотылечечек. Lumos. Сюда. Ну, в фильме він кажется куда больше. Сейчас на обратном пути и этот. І ще один світочок заберу.
Собрать. Revelio. Иди сюда. Большой зал, да. Блин, а чё тут туман? Чи це до Хеллоуіна просто антуражненько сделала? Надо тут ночью попробовать подивитися. What are you up to now? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Оцей тіпчик. What were you and мутний. Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Так, он, получается, наследник Слизерина. Він може ж Василіска випустити. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do? It's known as the Torture Curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Камінчик. Revelio. О, сундучочок. Слабенький шарфик. О, братно, ця фігня, ця арка. Блін, надо якось з ними розібратися. Ну, поки бажання нема. Так, погнали по заданням. Погнали на астрономію. Текс. Судой. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page. Так, а де тут сундучок? Revelio. Так, а що тут? Не поняв. Що тут тринька? Ну, в принципі, тут може тринькати багато чого. О, гарно. І що у нас тут? Revelio.
який це наблюдав. Aloha Mora. И началось. Блін, жалко, що тут нема хоча б сундука, яким би куди можна було все скидати. Revelio. Away from the rest of the school. Ух ти, а це вже прикольно. Revelio. Так, вивчай комната. Оп, привіт. Опа. А що тут є що-то наверху? О, ще один этот. Lumos. Так, якась дощечка і телескоп. Revelio. Джесі, отстань. Півз. Що ти гавкаєш? Совушка. Красивий вид. Он і мотильочок, походу, той, що потрібен. Lumos. Ось ти йде сюди. Єсть. А що тут ще на горі єсть? Revelio. Як сюди вниз чуть-чуть спуститься? Ага. Ага. Хорош. Confringo. Revelio. Все. Нема тут більше нічого такого, да? Все, тепер можна шарувати на урок. Погнали. What even magic? And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure.
Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Це там, де якраз я й був. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Так. І що тут? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Ох, який длинний урок. Hello! I don't believe we've met officially. I'm Нормально Amit. I'm поглючила something of an ігру, да? astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Всім, що це треба. Tried to put off my stargazing as long as I could. Oh, good that is. How am I supposed to find... This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stars. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Так. Lumos!
Some say the locations of the Божечка. tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. Та It is давай, good to leave the чопай. glass now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school. I mean, Річард, храбре серце. Оце воно? Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Ні. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ні, отак, походу. А ну-ка, а ну-ка. Stargazing is all about Вот так. patience and precision. Ну, воно ж попадає. О. Фух. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Прикольно. Интересно, ці столи не отображаються на карті? Потому що я один то знаходив, а де не пам'ятаю. Ну, і ладно. О, сосредоточення древньої магії. Такс. Ладно, що в нас за наступне задання? Угу. Судой. Ну, наверное, будем проще отсюда. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, погнали.
Так, стоп, тут что-то есть. Revelio. Сундучки всередині, ну який рівень? 3. Ну ладно. Ух ти. Не хочеться отсюда ляпнуться. Погнали. A castle. Must have been quite stately in its time. Хм. Повставала. Так. Та не то я хотів назвати, хоча теж нормально. Так, та не хочу я це поки вкачати. Тут поки все нормуль. Скрытность, темное искусство не хочу. Хай буде. Почапали. Так. Сейчас мы зачекинемось. How nice to see you, my young friend. И погнали. Psst, over here. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. Все. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise Нікому explain. не розказував. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Ну, якраз вовремя я качнув. Скилли для дезалимационного заклинания. Погнали. Чикс. Revelio. О, яичко. Надо яичко собрать. Так. А як здесь тут підняться ось? Сюда.
Так, що у нас тут? I wonder what that does. Я думаю, це крутиться довго. Revelio. Угу. Тут треба якийсь сундучок буде по-любому стерить. Ано. Нет. Perhaps something with a bit more force. А що ж тобі потрібно посильніше? Так, а що ж в мене є таке? That did it. Guardian Leviosa. Ух ти, акуратно, не падать, не падать. Так, і предполагаю... Да. Ух ти, що ж тебе так тіліпав? Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Вона, типу, стіні не може вилізти, да? Revelio. Так. Dead end. Must be another way in. Угу. Ну, обратно. Ну, блін, надо було зайти попродати оцей весь хлам. Revelio. Угу. А що тут внизу? Якийсь бос, да? Я думаю, угу. Щоб быстріше бігати. Ось. А ну-ка. Wingardium Leviosa. Давай сюда. Capulso. Accio. Погнали. That looks as if it might raise the gate. Revelio. Так. Нічого тут цікавого немає. Well done. I will be right back. I knew you could do it. This way. I will get the door. Давай, відкривай. No, Mora. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Нормально там фігакає. О. А ну, клювик. Highwing.
Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Давай, біжіть. Blast it! Біда. There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Действительно, Дэш. Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Так. Revelio. Що у нас тут? Особо ничего полезного. Я думаю, можно розеток. Як тебе отсюда витягнути? Вот так, походу. Wingardium Leviosa. Иди сюда. Leviosa. Not the safest place to sneak into. What? It's Totalis. О. Revelio. Та ні, плюс 21 защита як круче. Так. Тут ось приколдесане. Сундучить. Фу, біси. Хуже. Неізвісно. Угу. Так, дальше йдемо. Так. Троє, да? Trevicus Totalis. Oh, I'm Good. going to enjoy this. Чого ти сюди прилетіла? Ну ладно. Ringo. Glacier. Debolso. Protego. Що, все? І зямба. Не Revelio. так то й сложно було. Alohomora. Revelio. Пусто. Копаечка. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. Класно проходить завдання, на які в тебе не хватає уровнів. А потім треба буде вертатися, коли буде уровень.
You're going home in a wooden box! Окей. Is that you, Rook? Depulsor. Що, все? Порозліталось? Aloha, Mora. Що такі вони сорвоті? Revelio. Так, а що тут було? Я ж на зовні ще не все обдивився. Ага, нічого. Revelio. Стоп, а може і в ту можна було так зайти? Ти... Levioso. Нюхлерик. Сюда. Wingardium Leviosa. Сюда. Ти сюди. Не будемо вас тут оставляти. Revelio. Так, тут пусто. Хорошо. Так, що у нас ще є? Revelio. Так, тут у нас нічого нема. Нема. Що вище? Highwing. It's all right. There we go. There you are. Блін, а я там не розкрив одну штуку. Come on. Hello, Mora. Hurry. А то фігакають. Так. А на них літать точно так же, як і на этом, на метлі. Ну да. Прикольно. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run.
Блин, прикольно. Красиво полетать на клювокрилах. А ну, як Гаррі проведе він ножкою по воді. I wonder if anyone can see us from the castle. Жух. Хе-хе-хе. This is amazing! Ще розсвіт. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Все, тепер це мій літаючий гіпогриф. Ти прикольно. Так, що там за задання це? Ну, зараз підождемо, по-любому які задання це прилетять. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Як злізти з нього? Слізть. Оп. Revelio. Чиясь халупка. Да давай, хоть. Так, первым делом надо сейчас попродавать лишнее снаряжение. Блин, еще його розламати. Ну, а це будемо ламати. Угу. Беда. Так, ладно, демо есть. Кто это? Потерянный ребенок. Так. Задание.
Пішли в зал картографії. Без поняття, де цей зал картографії, який ближайший, не буде цей. Так. І що ж у нас буде тепер за завдання це? Аж цікаво. Off on another adventure, are we? Are we? Revelio. Де сундук? Де-то знизу, походу. По-любому там. Де надо этот. Ту-ту-ту. Тут где-то ще должен быть мотылек. Ну, його находи. Ну, якщо... A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Стоп. Я що-то знайшов. Ні, не то. Не то. Не то. Ага, то. Оце я знайшов. Тепер мені треба знайти двері. Оці. Ну, я приблизно знаю, де це. Revelio. Так. Мотильочка я тут не бачу, да? Чи он? Он мотильочок зверху. А як туди піднятися? Отут вгорі. А є тут вгору якісь ступенечки? Ні, мені не сюди треба. Так, ну ось тут по-любому є де-то ступеньки. А тільки як туди піднятися? Нет. О, ось вони. Revelio. То. Lumos. Сюда. Хотів тут капець. Ось це да. Єсть. Revelio. І тут ще один, по-моєму, де-то був. Ілі це він і був. Ну, значить, чітко. Прикольно. Тут нічого нема, да? Хух, півс цей. А ну залийте ці світильнички.
О, це вони, по ідеї, ще зложні погаситься. Да. На. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Revelio. О, так це я тут шарився. О. Alohomora. Так, мені, по ідеї, нужен Revelio. ще одна сфера. О, ось є. What do we have here? A demiguise. Mine now, demiguise. Годится. Revelio. Тут більше нічого нема, да? Ну ні, он шкатулочка якась. Сундучочек. Такс. Ну і по ідеї я можу піти получить другий уровень. Ага. Блин, обратно не попродав нікому, ну хоча я ніде й не був. В якому же я... А, картографії, це до тих чуваків надо чапати. What are you up to now? Фігі, ти вже тут стоїш? You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial.
I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Of course. Так. Що, це, по ідеї, осталось це задання, це таке, да? Ну. О, круто будуть. Це, короче, круто будуть изучать. Шалят детишка. Так, іде замок Рукудов. Ну, біля башні він там на карті показав. Башня ж... Башня ж там була. Що воно? Ух ти, тут ще ось карти. Ух ти. А я це не бачу. Прикольно. Нормуль. Ну. А де? Чого не приходить задання? О, нарешті. Все, карта. Коротше, зовсім в другій стороні башня. Башня отут була, в ту, яку я ходив. На карті картографії показала, що прям під нею. По факту, хто знаде. It's like a place right out of a storybook. Хто? Ти. Чудо-юдо. Ревеліо. Грифа. Сейчас чью-то хату подчистим. Кто-то видит, чем тут занимается. Так, все, надо отсюда валить, не дуже то і удобно, блін. Хатка якась маленька. Якраз ось торгашек. Сейчас ми їм попродаємо все ненужне. Барига. Hello, nice to meet you. Welcome. I am Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Да, розкошелюйся на бабло. What are we in the market for today? A pleasure doing business with you. Що-то не так-то багато я можу і продати. Надо піти порозколдовувати ці всі предмети. Have I mentioned you're welcome to stop by any time?
Так, ось тут ще якісь сундучочечка. Коровка. Другий рівень. Ну ладно. Так, що? Гіпогриф или метла? Наверно, на метлі. Та давай ускоряйся. Over here! Дідуган. Ти готов? What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Почапав. Ну, ти ведеш? Чи мені вести? Lumos. Так, стоп. А чо Люмос? Так. Мене ніхто не пале, да? Зараз ми це бідолагу клацнем. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Oh, sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Someone there? Just here. Не получилось. Ну ладно. Хотів потихаря, но що-то пішло не так. Нічого нема, да? Ну, здравствуйте. Да. Потренди мені тут ще. Ranrock won't be stopped. Давай. Стиханув. Come up here and fight me. You are postponing the inevitable. А ну йди сюди. Вот так вот. Нічого тут нема, да? Сюда. Levioso. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield,
Bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Текс. Revelio. Як же ж акуратно їх тут розчехлить всіх. Any special words you want me to pass on to your mum? Ух ти, а це було. Іди сюди. Короче, не получилось. I'm gonna enjoy this. Та ти дивись. Stop right there. This should be fun. No more happy days for you. Plump little fool. How is Що йде? Why have you not run away? Ну, давай, давай, давай. Кто следующий? Ну. Вот это засранец. Все. Revelio. Ну, не так-то й страшно було. Так. Що тут ще є цікавенького? Ще один сундучочок. Revelio. Так. О, шляпа. Наконец-то что-то ліпше, чем в мене є. Це не шляпа, тут тоже фігня. Ну, це норм. Revelio. Пусто. А що тут пробігтись? Ну, це якраз там, де ми піднімалися.
А де дідуган? Дідуган свалив? А, он дідуган. Revelio. I suppose that's the quick way down. Так, і ще де-то один должен бути, да? Revelio. 1, 2... Is there something to those symbols? 3. There is. I've seen symbols like these before. I need to find one, then cast at them quickly in succession. Goblin tracks. Revelio. Step ahead of us. Let's see where they lead. Ох, вони тут понаривали. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. Що це за It looks штука? empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Нічого тут нема. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Почапали. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Да, дідуган, шуруй. Ну, у них такі зали по дорогу багато, ну. Revelio. Ну і ще то ця арка. Угу, красно-синя. Revelio. Там сундук, а щось там. Угу, так. Сначала вот нам сундучок. Не получится. Надо, наверное, сначала. Наверное, надо сначала с отцой штукой разобраться. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer.
А ну-ка, ну-ка. Чего? Типа ще й на время? Да. Погнали. Бігенько, 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 бігенько. Давай, 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 топчи, 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 топчи. Wingardium Leviosa. Іди сюди. Так. Да ё-моё, что, нельзя типа вытягивать за рамка? Wingardium Leviosa. Ну давай, ну. Не, можно. Короче, надо спешить. Про мене все просто дається якесь. Давай, 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 давай. А, не время. Ну ладно. Значит, нельзя вытягивать до рамки ці бокси. Тоді можна попробувати цю витягнути. Wingardium Leviosa. Та що це за попадус? Ну, я ж так понимаю, мне надо на ту сторону перебраться. Да. Wingardium Leviosa. Давай, 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 тебе сюди підставив. Тепер виходимо. І готово. О, це цей полукачуючийся. Revelio. Так. І що мені тут треба? Revelio. Угу, шкатулочка. О, крутяк. Так. Погнали. Нові стільні очки. Так. Погнали. Так. That pillar is blocking the path. I'll need to move it.
Ага. Що тут? Тут закрито. Ну, наверное, надо те саме, що і з этим. Сюда. Ныряем. Wingardium Leviosa. Чикс. Сундучочок. Блін, а як би мені це сюди ще попасти? Понял. Так. Не, мне надо развернуть. Сюда. Не, не сюда. Сюда. Да, сюда. Тепер. Wingardium Leviosa. Сюдой. Тепер. Отак. Угу. Это хорошо, но... Як попасти сюди? Wingardium Leviosa. Я все одно не доганяю. Не, наверное, не так надо. Так, я тут. А может мне надо взять вот той маленький, перелезть туда. Wingardium Leviosa. Давай. Та давай, повзиш ти вже, бідолага. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ладно, ну, тут явно не воно. Сейчас за цим рицарем будемо гаситися. Добрий вечір. Ви готові? Іди сюди. Окей. Нет. Іди сюди. На. Куда ти? Leviosa. Confringo. Accio.
Ой, не спи. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Accio. Та блін, що ж я втикаю? Defendo. Flame. Та йо-моє. Confringo. Так, ну коротше, треба було якось там дійсно розбиратися з тим сундуком, але в мене немає великого желання дуже було розвлікатися. Ага. I believe I need to proceed to the left here, but how? Я думаю, якось отак і треба було брати. Ух, лестниця. Весела. Так, сюда. Фух. Ну, все нічого, но ці ігри There's a pillar here that my legs move. Cabalso. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Accio. на лицом по голові. Expelliarmus. І на твоїй же ж кувалди. Виділується. Ні, вона виділується. І хто де? Так, я не понял прикола. А чё він невидимый? Это вообще законно? Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Leviosa. Confringo. Defendo. Блин, який нехороший. Wingardium Leviosa. А що це за побалуда? Чекс? Прикольно прокрутили. Так, я думаю, це ми зараз тут отак. Сюди. Leviosa. І Адамост. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Levioso. Wingardium Leviosa. Leviosa. Не, не сюди. Confringo. Wingardium Leviosa. Leviosa. Фу-фу-фу. Так, ну, ага, от тут я вже змогу піднятися. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Ось отак. І ось так. Revelio. Так, коротше, ще будуть замісики, да? Ну, погнали. Та що робити? Давай. Expelliarmus. Defender. Glacius. Confringo. Repulsor. І зямбочка. Так. Фух, ці арки мене вже починають трішки бісити. Ну і що, вона прокрутилась. Здорово. Толку від цього ніякого. Не треба тут стоять. Добре. Як розблокувати ці ворота? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ага, по новій. Ну, і чо? Давай. Accio. Wingardium Leviosa. Нічого не зламаєш. Давай це зламаємо. Перчаточки, ну давай. Хоть перчаточки обновим. Ага, обновили. Конечно. Так. Ну йдемо дальше. Чё она там стоит? Не хочу, чтобы она там... Revelio. Ну, понятно. Сейчас будет лютый замес. І з ким на цей раз? Хотя укачивающей ступенькой чуть-чуть бесит. Классно,
один. Откуда, другий откуда. Капець. Лови. Мусануло. Лови. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Не-не-не-не-не-не. Оп. Не. Отходим, отходим. Лови. Прилетіло. На. Так. Погнали, осталось тільки з цієї сторони. Точніше, з тої. Expelliarmus! На. Levioso! Confringo! Accio! Defender! Glacius! Confringo! А що це омут пам'яті? Cabalso! Если тут не пам'ять, тут якісь змірення міняються. Defender! Confringo! Glacius! Depulso! Expelliarmus! Levioso! Фух. Зато сэкономим зелиться. Я погрячусь. Confringo! Accio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Accio! Defender! Не получилось уничтожить Хвару. Glacius! Confringo! Depulso! Нет. Вичекайся. Defender! Glacius! Не попал. Confringo! Depulso! Не попал. Confringo! Depulso! Неудачник. Попал. А це вже попав. Мене треба дразнити. Defender! Glacius! Confringo! Не попав. Неудачник. Depulso! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Accio! Defender! Glacius! Confringo! Depulso! Ух ти. Glacius! Confringo! Depulso! А це було больно. Defender! Glacius! Potato! Confringo! Depulso! Stupid! На. Сука. Перезаряджається. Glacius! Confringo! Depulso! Expelliarmus! Та ё-моё. Levioso! Confringo! На. Це ще сфера по цвету. Прикол. Levioso! На. Confringo! Expelliarmus! Accio! Больно. Ой-ой-ой. Potato! Stupid! Expelliarmus! Confringo! Та ё-моё, що ж він тепер почав мене попадати? Confringo! Accio! Expelliarmus! Defender! Glacius! Depulso! Confringo! Ні-ні-ні. Зараза. Ах, ти.
Stupefy. Levioso. Confringo. Spellions. Accio. Та блін, я ж ухиляюсь. Що за байда? Accio. На. Expelliarmus. Levioso. Та це капець. Попадай, попадай. Protego. На. Фух. Це капець. What a relief. Дякую за розочку. Ух ти. Прикольна статуеточка така. Revelio. І ні разу не стрьомна. Так. Снаряження. Ваша пісня гарна. Починай спочатку. Ще й галіма шляпа. Так, сплакнули. Саму малость. No, chopper, chopper. Hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ja, no, je zbav. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Так. Коротше, що-то вона начудила. Ця Ізодора. Ну, що ж ви тепер розкажете? You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path.
Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Конечно. Диви. Це що, печатка? Розробник. Диви. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. А ну, діду, I що ти know. скажеш? Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. О, зима. Гарна картинка. Да. Топчик. Так, а ну-ка, совушка. Троллить, ну короче. Так, что по заданням? Ну, пока ничего. Так. А ну, читать почту. Прикольно. Natty told me about your run-in with the poachers. Ну, I have some понятно. news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been Давай-ка, asked to давайте. teach you the exploding charm, Bombarda. О, Once you have Bombarda. completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Все? Ну от, є оце задання, це є і це. Ну, це не складно виповнити. Ну, напевно, уже будемо проходити наступний раз. Дякую всім і до наступного разу.